Hello all. Um, Today's discussion would be on two topics. Let's see. Um, if you can see me and if you can hear me, and if you can see my screen, please raise your hand or chat box lo pettandi that you can see. Am I audible? Uh, am I audible? నేను మాట్లాడుతోంది వినిపిస్తుందా? And can you all see my screen? Uh, if I'm audible and if you can see my screen, please raise your hand or please put it in the chat window. Okay, thank you. Uh, um, okay. Today we have two functions. We'll be implementing two R functionalities, that is to create a pie chart, bar chart, scatter plot, and histograms. మీరు జామెట్రీలో మ్యాథ్ నేర్చుకునేటప్పుడు చార్ట్స్ నేర్చుకుని ఉంటారు కదా. We will create pie chart. These charts will look something like this. Yeah. Okay, this is a pie chart. This మన కేక్ లో పైస్ ఉంటాయి కదా, దట్ ఇస్ వై ఇట్స్ కాల్డ్ as a pie chart. అంటే వన్ స్లైస్ ఇస్ కాల్డ్ as a pie. ఓకే, ఇది దిస్ ఇస్ ఇన్ యుఎస్ అండ్ యూకే. మోస్ట్లీ కేక్ ని స్లైసెస్ లో కట్ చేస్తే ఎవ్రీ స్లైస్ ఇస్ కాల్డ్ as a pie. అందుకను ఇఫ్ యు సీ దిస్ చార్ట్ రిజెంబుల్స్ కేక్ కదా, అందుకను స్లైసెస్ ఆఫ్ దిస్ అంటే ఈ గ్రీన్ కలర్, పింక్ కలర్, ఈ వైలెట్ కలర్ ఆర్ పర్పుల్ కలర్ అండ్ ఈ లైట్ గ్రీన్ ఆర్ లైట్ బ్లూ కలర్, వీటన్నిటిని పైస్ అంటాం. దట్స్ వై ఇట్స్ కాల్డ్ as a pie chart. And you know, normal bar chart, scatter plot, and histogram. Okay, now we will see how we can print these using R language. Okay, so that is our first program. If you see here, let's copy this code. Okay. Now, if you want to use bar plots or bar graphs, there are two methods. ఒకటి మీరు స్క్రాచ్ నుంచి డెవలప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. హౌ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ సింగిల్ బార్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈ ఈ గ్రాఫ్ ఉంది కదా, ప్రతి ఒక్క బ్లాక్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. దట్ ఈస్ ది స్క్వేర్ డబ్బాస్ ఉన్నాయి కదా, దీస్ రీప్రజెంట్ ఎక్స్ అండ్ వై, x and y axis. This is the x axis, this is the y axis kada. Y axis lo count undi and x axis you have something. On the x axis you have mpg ante miles per gallon. మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసాం కదా. మైల్స్ పర్ గ్యాలన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మైలేజ్. ఈ కార్ మైలేజ్ ఎంత ఇస్తుంది అని. అండ్ సారీ ఫర్ దట్. సో ఈ ఎక్స్ యాక్సిస్ పైన మీకు మైలేజ్ ఉంది, రైట్ వై యాక్సిస్ పైన మీకు కౌంట్ ఉంది. అండ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ఆల్ దీస్ ఈ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బార్ దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ హియర్ యూ కెన్ డెవలప్ ఇట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. బట్ మీరు ప్రతి ఒక్క దీనికి కోడ్ చేస్తూ పోతే ఇట్ విల్ టేక్ అ లాట్ ఆఫ్ టైం. బట్ యాజ్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ లాస్ట్ టైం మనం ప్యాకేజెస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ప్యాకేజెస్ అంటే someone else has already developed the code. ఈ గ్రాఫ్స్ ఎలా చేయాలో తను ఆల్రెడీ కోడ్ డెవలప్ చేశాడు. మనం జస్ట్ మన వాల్యూస్ ఇస్తే సరిపోతుంది. మన వాల్యూస్ ఇచ్చి ఏ బార్ మనకు కావాలో ఆర్ ఏ పై గ్రాఫ్ మనకు కావాలో, ఏ పై చార్ట్ మనకు కావాలో, ఏ టైప్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ ఆర్ చార్ట్ మనకు కావాలో అది మనం చెప్తే దట్ విల్ బి ఇనఫ్. మన వాల్యూస్ ఇచ్చి ఏ చార్ట్ కావాలో మనకు చెప్తే ఆ పర్టికులర్ చార్ట్ మనకి డెవలప్ అవుతుంది. లెట్స్ సి. సో ఆ పర్టికులర్ ప్యాకేజ్ ఆర్ లైబ్రరీ పేరు ggplot2.
ఓకే, ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా, ఐ జూమ్ దిస్ అ బిట్. ఇక్కడ ggplot2 అని కనిపిస్తుంది కదా. ఈ ggplot2 అనేది ఒక ప్యాకేజ్. ఈ ప్యాకేజ్ లో బేసిక్ గా ఈ పై చార్ట్స్, దాని తర్వాత బార్ గ్రాఫ్స్ ఆర్ హిస్టోగ్రామ్స్ ఆర్ స్కాటర్ ప్లాట్స్, వీటన్నిటికీ కోడ్ ఎవరో ఆల్రెడీ డెవలప్ చేసి పెట్టారు. ఆ కోడ్ మనం వాడుకుంటున్నాం. అది వాడుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ ఆ ప్యాకేజ్ మన సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి కదా. ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అంటే వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఇస్, యూ నీడ్ టు గో టు ఆర్ కన్సోల్. ఈ ఆర్ స్టూడియో మనం డౌన్లోడ్ చేసాం కదా డే 1. ఈ ఆర్ స్టూడియో కన్సోల్కి వెళ్ళి యూ నీడ్ టు టైప్ ఇన్ దిస్ కమాండ్. యా, ఈ కమాండ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. install.packages of ggplot2. ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఈ ggplot2 అన్న ప్యాకేజ్ని మనకి ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది, డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది. ఆల్రెడీ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, నేను ఆల్రెడీ అది ఇన్స్టాల్ చేశాను కాబట్టి మీకు ఈ పర్టికులర్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. లాస్ట్కి ద డౌన్లోడెడ్ బైనరీ ప్యాకేజెస్ ఆర్ ఇన్ పాత్ ఇస్తుంది. అంటే ఈ పర్టికులర్ పాత్కి మీరు వెళ్తే, ఈ పర్టికులర్ లొకేషన్కి మీరు వెళ్తే మన సిస్టంలో మనకి మన ggplot2 అన్న ప్యాకేజ్ ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ అయిందో మనకు కనిపిస్తుంది. ఓకే, అది మనకు అవసరం లేదు, ఎక్కడైనా ఇన్స్టాల్ అవ్వచ్చు. వీ జస్ట్ నీడ్ టు యూజ్ ఇట్ కదా. ఈ పర్టికులర్ పాత్కి వెళ్ళి మీరేం పర్టికులర్గా చెక్ చేయక్కర్లేదు. సో లెట్స్ సీ హౌ వీ కెన్ యూజ్ ggplot2 ప్యాకేజ్ టు ప్రింట్ బార్ గ్రాఫ్, పై చార్ట్, స్కాటర్ ప్లాట్, హిస్టోగ్రామ్. ఓకే, సో మనం డేటా ఫ్రేమ్ అన్నది ఒక డేటా స్ట్రక్చర్. మనకి మీరు చూసి ఉంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ ఎక్సెల్ డేటా, దట్ ఈస్ మనం ఒక ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసాం. ఈ రైట్ సైడ్ మీకు ఈ ఎక్సెల్ డేటా కనిపిస్తుంది కదా. ఈ రైట్ సైడ్ మీకు ఎక్సెల్ డేటా కనిపిస్తుంది కదా. ఈ ఎక్సెల్ డేటాని మీరు ఒక డేటా స్ట్రక్చర్ లో స్టోర్ చేసుకోవాలంటే ఆ డేటా స్ట్రక్చర్, ద బెస్ట్ డేటా స్ట్రక్చర్ ఇస్ డేటా ఫ్రేమ్. డేటా ఫ్రేమ్ అన్నది మీకు బేసిక్ గా డేటా ఫ్రేమ్ అన్నది ఓకే, దిస్ పైథాన్, మనకి ఆర్ లాంగ్వేజ్ కావాలి కదా. నేను మీకు కొన్ని రోజుల బ్యాక్ ఈ పర్టికులర్ నోట్స్ షేర్ చేశాను. దీంట్లో ఆల్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి కదా. మీరు దీంట్లో డేటా ఫ్రేమ్కి వెళ్ళి, ఇట్స్ అన్ ఇమేజ్, ఐ కాంట్ సర్చ్ ఇట్, ఐ విల్ షో ఇట్ టు యూ. యా, ఇక్కడ మీరు డేటా ఫ్రేమ్ చూస్తే ఒక డేటా ఫ్రేమ్ని మనం ఇలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు. డేటా డాట్ ఫ్రేమ్ అన్న కీవర్డ్ వాడితే మనం ఒక డేటా ఫ్రేమ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. సో వాట్స్ అ డేటా ఫ్రేమ్? అ డేటా ఫ్రేమ్ ఇస్ అ కాంపోజిట్ డేటా టైప్. కాంపోజిట్ డేటా టైప్ అంటే ఇట్ కెన్ స్టోర్ మోర్ దెన్ వన్ వాల్యూ. అండ్ మీరు డేటా ఫ్రేమ్స్ ఎందుకు వాడగలరు అంటే, ఒక ఎక్సెల్ టైప్ ఆఫ్ డేటా మనకి ఇస్తే, అంటే మీకు ఈ టైప్ ఆఫ్ డేటా, ఈ రైట్ సైడ్ మీకు ఎక్సెల్ షీట్ కనిపిస్తుంది కదా, ఈ టైప్ ఆఫ్ డేటా మనకి ఇస్తే, ఈ ప్రోడక్ట్ ఐడి, కేటగిరీ, సైజ్, ప్రైస్, ఇవన్నీ కాలమ్స్ కదా. ఈ కాలంలో ఉండే వాల్యూస్ని యాక్సెస్ చేయడానికి ఈజియెస్ట్ డేటా స్ట్రక్చర్ ఇస్ అ డేటా ఫ్రేమ్. అందుకనే మీరు డేటా సైన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ చేసేటప్పుడు చాలా మటుకి డేటా ఫ్రేమ్ డేటా స్ట్రక్చర్ వాడతారు. ఓకేనా? సో హియర్ ఆల్సో వీఆర్ యూజింగ్ ద సేమ్ డేటా ఫ్రేమ్ డేటా స్ట్రక్చర్. ఇక్కడ మీరు చూస్తే డేటా డాట్ ఫ్రేమ్ అంటే ఈ మొత్తం వాల్యూ, ఈ కేటగిరీస్ అండ్ వాల్యూస్, ఇక్కడ కాలమ్స్ ఉన్నాయి కదా, ప్రోడక్ట్ ఐడి, కేటగిరీ. ఇక్కడ కేటగిరీ అండ్ వాల్యూమ్స్ ఆలోచించండి. ఇక్కడ మనం ఎలా అయితే ఒక కాలం పేరు కేటగిరీ ఇస్తున్నాం, ఇంకో కాలం పేరు వాల్యూస్ ఇస్తున్నాం కదా. సో ఇలాంటిదే ఒక ఎక్సెల్ షీట్ అజ్యూమ్ చేసుకోండి. ఒక కాలం పేరు కేటగిరీ అవుతుంది, ఇంకో కాలం పేరు వాల్యూమ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సారీ, వాల్యూస్ అవుతాయి. సో ఈ పర్టికులర్ డేటా ఫ్రేమ్లో 2 కాలమ్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి కేటగిరీ, ఒకటి వాల్యూస్. కేటగిరీలో ఉండే వాల్యూస్ ఏంటి? ABCD.
ఇక్కడ సి ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఏబిసిడిని అన్నిటిని కంకాటినేట్ చేస్తుంది. కంకాటినేట్ అంటే యాడ్ చేస్తుంది. సో మీకు ఏ వాల్యూ 10, బి వాల్యూ 20, సి వాల్యూ 30, డి వాల్యూ 40. సో అలాగా మీకు వాల్యూస్ వస్తాయి. సో ఇప్పుడు డేటా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి ఈ యొక్క డేటా ఫ్రేమ్ వాడి కేటగిరీ ఇంకా వాల్యూస్కి ఒక పై చార్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం. అది ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము అంటే ఇక్కడ మీరు చూస్తే పై అని ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాం. పై యొక్క వేరియబుల్కి ఈ మొత్తం వాల్యూ అంటే ఈ జీజీ ప్లాట్ నుంచి ఇక్కడ వరకు మనం ఒక వాల్యూ దాంట్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. అంటే ఈ వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఒక మొత్తం పై చార్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఈ పై అన్న వాల్యూలో స్టోర్ చేస్తున్నాం. మొత్తం ఒక పై చార్ట్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలో ఈ 4 లైన్స్ లో మీరు చూస్తారు. జీజీ ప్లాట్ అంటే ఇందాక మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం కదా ప్యాకేజ్, దట్ ప్యాకేజ్ నేమ్ ఇస్ జీజీ ప్లాట్. ఈ జీజీ ప్లాట్ ఏం చేస్తుంది, ఎవరో ఆల్రెడీ ఈ జీజీ ప్లాట్ అన్న ప్యాకేజ్ లో పై చార్ట్, బార్ చార్ట్, హిస్టోగ్రామ్ కి కోడ్ రాశారు. అంటే ఈ గ్రాఫ్స్, చార్ట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అని ఆల్రెడీ కోడ్ రాశారు. మనం ఇక్కడ ఈ 2 వాల్యూస్ ఇస్తే చాలు. మనకి ఏ వాల్యూస్ ఆ పై చార్ట్ లో ఉండాలో చెప్తే, ఇంకా ఏ టైప్ ఆఫ్ చార్ట్ కావాలో మనకి ఆ చార్ట్ పేరు మనం చెప్తే సరిపోతుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఏ చార్ట్ కావాలంటున్నాం, పై చార్ట్. ఇదిగోండి జీజీ టైటిల్ ఇస్ పై చార్ట్ కావాలి అంటున్నాం. అండ్ ఓకే, దిస్ జస్ట్ ద చార్ట్ నేమ్. అంటే ఇక్కడ పైన ఈ పర్టికులర్ చార్ట్ పేరు ఏం రావాలో అది ఇక్కడ వస్తుంది, పై చార్ట్ అని. ఓకే, దీని వల్ల పై చార్ట్ అయిపోదు. ఇది జస్ట్ ఈ పర్టికులర్ చార్ట్ కి టైటిల్ ఏం పెట్టాలి అన్నది మనం ఇక్కడ రాస్తున్నాం, జీజీ టైటిల్ ఆఫ్ పై చార్ట్ అని. సో దీని తర్వాత సో యూ హ్యావ్ వేరియస్ వాల్యూస్ హియర్. అంటే ఒక పై చార్ట్ ఇస్తున్నప్పుడు చాలా వాల్యూస్ ఇవ్వచ్చు కదా మీరు. ఆ వాల్యూస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ డేటా. ఇక్కడ డేటా అంటే ఏంటి, ఈ డేటా వాల్యూ. ఈ డేటా వాల్యూలో ఏముంది, 2 కాలమ్స్ ఉన్నాయి విచ్ ఇస్ అ డేటా ఫ్రేమ్. ఆ 2 కాలమ్స్ లో ఒకటి కేటగిరీ, ఇంకోటి వాల్యూస్. ఓకేనా, ఈ పర్టికులర్ డేటాని మనం ఈ జీజీ ప్లాట్ లో డేటా కింద పంపిస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు నా పై చార్ట్ దేనికి వస్తుంది, ఈ కేటగిరీకి వాల్యూకి, దానికి నా పై చార్ట్ వస్తుంది. మీరు ఇక్కడ చూస్తే సో ఇక్కడ కేటగిరీ ఏబిసిడి, ఈ ఏబిసిడి అన్నవి వేరే వేరే రంగుల్లో ఉన్నాయి కదా. ఏ రంగు మీకు పింక్ కలర్ లో ఉంది, ఐఎమ్ సారీ అది పింక్ కాకపోతే నన్ను తిట్టుకోవద్దు, ఐఎమ్ వెరీ బ్యాడ్ విత్ కలర్స్. నాకు తెలిసిందైతే ఇది ఒక పింక్ కలర్ లో ఉంది. అండ్ దీని వాల్యూ ఎంత అంటే దీని వాల్యూ సమ్వేర్ బిట్వీన్ 80 to 100. ఇక్కడ చూస్తారా మీరు, 75 ఇక్కడ ఉంది, 75 తర్వాత 80, 100. సో ఎనీవేర్ బిట్వీన్ 80 to 100 వాల్యూ మీకు కేటగిరీ ఏ. ఇక్కడ ఎనీవేర్ బిట్వీన్ 25 ఇక్కడ ఉంటే యూ కెన్ అజ్యూమ్ దిస్ టు బి 35. 35 to 70 ఈ వాల్యూ మొత్తం గ్రీన్ కలర్ లో ఉంది, గ్రీన్ ఆర్ లైట్ బ్లూ. అలాగే పై చార్ట్ మన కేటగిరీ వర్సెస్ వాల్యూ చెప్తోంది. సో ఇక్కడ నేను ఏమన్నాను, సి ఈ బ్లూ కలర్ది సమ్వేర్ బిట్వీన్ 35 to 70 మధ్యలో ఉంది. ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ 75 వాల్యూ చూడగలుగుతున్నారు కదా, ఇది ఈ బ్లూ కలర్ 75 కన్నా తక్కువ ఉంది అండ్ 25 కన్నా ఎక్కువ ఉంది. సో నేను ఈ వాల్యూ, ఈ గ్రీన్ కలర్ వాల్యూ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందో దాన్ని 35 అనుకుంటున్నాను, అండ్ దీన్ని ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుందో దాన్ని 70 అనుకుంటున్నాను. సో ఈ 35 to 70 మధ్యలో ఈ గ్రీన్ కలర్ వాల్యూ ఉంటుంది. సో లెట్స్ చెక్ ద వాల్యూ ఆఫ్ గ్రీన్. ఏముంది, గ్రీన్ ఇస్ సి కదా. సో వాల్యూ ఆఫ్ సి చెక్ చేద్దాం. సి వాల్యూ ఇక్కడ బేసిక్గా 30 ఉంది. 30 ఎందుకు ఉంది అంటే ఇప్పుడు బేసిక్గా మనకి 25 ఇక్కడ ఉంది కదా. సో ఈ వాల్యూ మొత్తం 0 to 25 అని వాడు చెప్తున్నాడు. ఈ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఇది మొత్తం 30 అని చెప్తున్నాడు. సో 25 plus 30 ఎంత, 30 plus 25 is 55. 30 plus 20 ఇక్కడ 25 ఉంది కదా. సో ఈ పర్పుల్ వాల్యూ మొత్తం వాళ్ళు ఇక్కడ పర్పుల్ ఇస్ వాల్యూ డి. వాల్యూ డికి వాళ్ళు వాల్యూ 40 అని ఇస్తున్నారు. సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ హియర్, ఇక్కడ ఈ రేంజ్ నుంచి ఈ రేంజ్ వరకు దిస్ ఇస్ అ వెరీ బిగ్గర్ రేంజ్ కదా. ఈ బిగ్ రేంజ్ ని వాళ్ళు 40 వాల్యూ అని దానికి 40 వాల్యూ ఇస్తున్నారు. సో దీనికి ఇఫ్ యూ వాంట్ అ బెటర్ ఎస్టిమేట్, మనం దీనికి దీనికి నెంబర్స్ ఇచ్చుకుంటూ పోవచ్చు. ఐ విల్ షో యూ హౌ.
Okay. Uh, last GPT. నేను ఇప్పుడు ఏమడుగుతున్నాను అంటే మన లెజెండ్ లో ఇక్కడ ఏబిసిడి వాల్యూసే ఇస్తున్నారు కదా. ఈ ఏబిసిడి వాల్యూస్ కాకుండా ఈ ఏబిసిడీస్ జస్ట్ కలర్ చెప్తోంది. బట్ ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ ఎంత వాల్యూ ఈ పర్పుల్ కు ఉందో అది మనకు తెలియట్లేదు కదా. ఇట్స్ నాట్ క్లియర్ హియర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు తెలుస్తోంది దట్ పర్పుల్, ఈ పై చార్ట్ మొత్తంలో పర్పుల్ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ వాల్యూ. ఎందుకంటే పర్పుల్ ఇస్ కన్జ్యూమింగ్ ఆర్ పర్పుల్ ఈ మొత్తం పై చార్ట్ లో పర్పుల్ ఎక్కువ స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తుంది కదా. బట్ మనకు దాని ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ తెలీదు. ఇప్పుడు దాని ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ తెలియాలంటే మనం కోడ్ కొంచెం మోడిఫై చేద్దాం. Yeah, it's the old one. Hmm, it's still giving the same values. Okay. Just give me 2 minutes. నేను మీకు అది కోడ్ కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేసి ఐ షో యూ హౌ ఇట్ విల్ బి డన్.
There's a small bug in the code. Okay, I'll improve the code and I'll send it to you post class because we have less time. నేను క్లాస్ తర్వాత ఇన్ ద చాట్ లింక్ ఐ పోస్ట్ ద ఇమేజ్. ఇక్కడ జియోమ్ అండర్ స్కోర్ టెక్స్ట్ అని ఉంది కదా, ఈ జియోమ్ అండర్ స్కోర్ టెక్స్ట్ ఏం చేస్తుందంటే, యాజ్ యూ కెన్ సీ హియర్, చాట్ జీపీటీ ఆల్సో హ్యావ్ గివెన్ ద సేమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. టు డిస్ప్లే ద ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్ ఫర్ ఈచ్ స్లైస్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ ద పై చార్ట్ యూ కెన్ యూజ్ ద జియోమ్ అండర్ స్కోర్ టెక్స్ట్. అంటే ఇక్కడ మనకి విజువల్ స్టూడియోలో మనం చూస్తే ఏ వాల్యూ 10 ఉంది, బి వాల్యూ 20 ఉంది, సి వాల్యూ 30 ఉంది, డి వాల్యూ 40 ఉంది కదా. బట్ ఇక్కడ మీరు పై చార్ట్ లో చూస్తే ఏకి విచ్ ఇస్ పింక్, దానికి ఎక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ 10 అని చెప్పట్లేదు. ఏ వాల్యూ 10 కదా, దాని వాల్యూ 10 అని ఎక్కడ చెప్పట్లేదు. బట్ వీ అండర్స్టాండ్ దట్ బికాస్ పింక్ ఇస్ స్మాల్, దాని వాల్యూ తక్కువ ఉంది వెన్ కంపేర్డ్ టు పర్పుల్ ఆర్ గ్రీన్ అని మనకు అర్థం అవుతుంది కదా. బట్ దాని ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ మనకు తెలియట్లేదు. ఐ ట్రైడ్ జనరేటింగ్ దట్ ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ బట్ దర్ సమ్ బగ్ ఇన్ ద కోడ్, అందుకని అది జనరేట్ అవ్వట్లేదు. బట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ప్రింట్స్ దట్ వాల్యూ అంటే, ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ 10 కదా, ఆ ఏ వాల్యూ 10 అన్నది మన బార్ గ్రాఫ్ లో ప్రింట్ చేయాలి అంటే ద జియోమ్ అండర్ స్కోర్ టెక్స్ట్ అన్నది దానికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది. యూ కెన్ యూజ్ ద జియోమ్ అండర్ స్కోర్ టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ ఇన్ ggplot. ఓకే, so in the same way we can so using this ggplot library మనం దానికి డేటా పాస్ చేస్తున్నాం. డేటా is nothing but మన డేటా which consists of a data frame which consists of 2 columns, categories and values. Okay, దీని తర్వాత okay, please give me 1 minute time. There's an issue with the system. Yeah, sorry for the small break. I had some issue with my system. Now I'll share my screen. Okay, so basically, we are printing 4 graphs, 4 charts, right? One is pie chart, bar chart, scatter plot, and histogram. But మీకు ఇక్కడ ఎక్కడైనా మీరు చూస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పై చార్ట్ మొత్తంలో మీకు ఎక్కడ దెర్ ఇస్ నథింగ్ కాల్డ్ అస్ పై, అంటే
ఈ పై చార్ట్ ప్రింట్ చేయాలంటే ఎక్కడొక్కడ మనం పై అని దిస్ పర్టికులర్ చార్ట్ ఇస్ పై అని చెప్పాలి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ పైథాన్ ఇఫ్ యూ సీ దట్ let's write the code print okay, let's take a new window, print a pie chart in Python. He's saying మన ggplot2 ఎలా వాడుతున్నామో మన ఆర్ లాంగ్వేజ్ లో పైథాన్ లో matplotlib అని ఒక లైబ్రరీ ఉంది. ఆ లైబ్రరీ యూజ్ చేసుకొని మనం గ్రాఫ్స్ అన్ని ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. సో in our language how we use మన ggplot, పైథాన్ లో మనం matplotlib లైబ్రరీ వాడుకోవచ్చు. ఇక్కడ మీరు చూస్తే యా, ఇక్కడ మీరు చూస్తే బేసిక్ గా ఈ పర్టికులర్ లైన్ లో plt.py అని ఉంది కదా. ఈ plt.py అంటే ఇట్ రిప్రజెంట్స్ దట్ ఇట్స్ అ పై చార్ట్. బట్ మన ఆర్ లాంగ్వేజ్ లో మీరు అలా చూసుకుంటే ఈ కోడ్ లో ఎక్కడైనా డస్ ఇట్ సే పై? ఈ పై అన్నది వేరియబుల్, ఇది నేను పై అనే పెట్టుకోకర్లేదు. ఐ కెన్ పుట్ దిస్ యాజ్ ఎనీథింగ్, ఐ కెన్ పుట్ దిస్ యాజ్ var. ఓకే, అండ్ ఇది జీజీ టైటిల్ అన్నది ఇది నేను ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఈ జీజీ టైటిల్ ఇస్ ఐ కెన్ పుట్ ఇట్ యాజ్ var1. మనం పై చార్ట్ ప్రింట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి నేను పై అని పెట్టాను. బట్ ఇఫ్ ఐ ప్రింట్ ఇట్ నౌ ఇట్ విల్ గెట్ ప్రింటెడ్ అగైన్. నా కోడ్ చూస్తే ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ గో టు ఆర్ ప్లాట్, ఐ స్టిల్ హ్యావ్ అ ఓకే, I'll delete this. ఇప్పుడు కూడా మీరు ఇక్కడ చూస్తే పై చార్ట్ ఇస్ బీయింగ్ ప్రింటెడ్. నేను ఇక్కడ వేరియబుల్స్ అన్ని మార్చేసాను. దేర్ నథింగ్ విచ్ సేస్ దట్ ఇట్స్ అ పై చార్ట్. ఎక్కడైనా మీరు చూస్తే పిఐఈ అంటే పై చార్ట్ కదా. మనం పైథాన్ లో పై చార్ట్ ప్రింట్ చేయాలి అంటే వి యూజ్ ద కోడ్ plt.py. మీరు ఇక్కడ చూస్తే పైథాన్ లో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ ఇట్ వి యూజ్ plt.py. బట్ వేరస్ ఇన్ ఆర్ లాంగ్వేజ్ మనకి అలా ఎక్కడా ఉండదు. ఆర్ లాంగ్వేజ్ లో మనం పై చార్ట్ బిల్డ్ చేస్తున్నాము అని కోడ్కి చెప్పాలంటే దేర్స్ అ వెరీ డిస్టింక్ట్ కాంప్లెక్స్ సింటాక్స్. ఆ సింటాక్స్ ఏంటో ఇప్పుడు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కోడ్లో ఒక పై చార్ట్ ప్రింట్ చేయాలి అంటే జియోమ్ బార్, మన ఇక్కడ 2 ప్రాపర్టీస్ వాడుతున్నాం. మీరు చూస్తే జియోమ్ బార్, జియోమ్ టెక్స్ట్. జియోమ్ టెక్స్ట్ మన ఏ వాల్యూస్ ప్రింట్ అవ్వాలా అని చెప్తుంది. దట్ ఈస్ ఇక్కడ ఈ 0/100, 25, 75, 50 ఇవన్నీ ప్రింట్ అవుతున్నాయి కదా. ఇవన్నీ ప్రింట్ అయ్యేది ఈ జియోమ్ టెక్స్ట్ వల్ల. ఓకేనా, బట్ ఈ జియోమ్ బార్ అన్నది మనకి ఇట్ విల్ హెల్ప్ అస్ ప్రింట్ బార్ చార్టా, పై చార్టా, ఏదో ఒకటి ఏ చార్ట్ ప్రింట్ చేయాలా ఈ పర్టికులర్ ప్రాపర్టీ మనకు చెప్తుంది. జియోమ్ బార్ విడ్త్ ఈక్వల్స్ 1, స్టాట్ ఈక్వల్స్ ఐడెంటిటీ. బట్ ఇప్పుడు మనం పై చార్ట్ కి బార్ చార్ట్ కి డిఫరెన్షియేట్ ఎలా చేస్తామంటే పై చార్ట్ ప్రింట్ చేసేటప్పుడు ఏ కోడ్ ఇవ్వాలి, బార్ చార్ట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏ కోడ్ ఇవ్వాలి అంటే దాని ఆన్సర్ ఇది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
geom bar lo, this line creates a bar chart with bars that have a width of 1 and heights equal to values in the data. The stat equals identity argument tells ggplot to use the actual values in the values column for the bar heights rather than counting occurrences of something. ఇదేం చెప్తోందంటే ఈ మొత్తం జియోమ్ అండర్ స్కోర్ బార్ ఇక్కడ మనకి కేటగిరీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ కేటగిరీని ఏ వాల్యూకి 10 అసైన్ చేసుకో, బి వాల్యూకి 20, సి వాల్యూకి 30, డి వాల్యూకి 40 అసైన్ చేసుకో అని చెప్తోంది జియోమ్ బార్. బట్ ఇక్కడ ఇంకా చెప్పట్లేదు వెదర్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా పై చార్ట్ ఆర్ బార్ చార్ట్. ఇక్కడ జస్ట్ ఈ వాల్యూస్కి ఈ వాల్యూస్ పెట్టుకొని చెప్తోంది, అంటే ఏకి 10, బికి 20, సికి 30 పెట్టుకోమని చెప్తోంది. బట్ ఇంకా బార్ చార్ట్కి పై చార్ట్కి డిఫరెన్షియేషన్ ఇంకా మనం రాయలేదు. సో లెట్ us అండర్స్టాండ్ హౌ వీ కెన్ డిఫరెన్షియేట్. ఓకే, సో ఇక్కడ కోడ్ అండర్ స్కోర్ పోలార్ అంటే ఈ కోడ్లో మీకు కోడ్ అండర్ స్కోర్ పోలార్ అని 31 లైన్లో ఉంది కదా, దాని వాల్యూ తీటా ఈక్వల్స్ వై అని పెట్టాం. ఈ తీటా ఈక్వల్స్ వై అని పెడితే దానివల్ల మనకు పై చార్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. అది ఎలా అంటే దిస్ తీటా ఈక్వల్స్ వై, this line transforms a bar chart into a pie chart by converting the rectangular coordinate system in a polar coordinate into a polar coordinate system. So మనకి బార్ చార్ట్ లో మీరు చూసుకుంటే ప్రివ్యూ బార్ చార్ట్ లో దీని రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అంటారు. ఈ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ వై యాక్సిస్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అంటారు. అండ్ మన పై చార్ట్స్ ని పోలార్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అంటారు. సో మనం తీటా ఈక్వల్స్ వై అని పెట్టినప్పుడు మన బార్ చార్ట్ ని, దట్ ఈస్ రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ని పోలార్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ కింద మారుస్తుంది. దట్ ఈస్ అ పై చార్ట్. ఇక్కడ మీరు ఈ కాంప్లెక్స్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి, దీన్ని చూసి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఈ తీటా ఈక్వల్స్ వై అంటే ఒక బార్ చార్ట్ ప్రింట్ చేయవలసిన ప్లేస్ లో ఒక పై చార్ట్ ప్రింట్ చేస్తుంది, అంతే. దీనికన్నా మనం ఎక్కువ దీంట్లో వెళ్ళక్కర్లేదు, బికాస్ దిస్ జస్ట్ అ స్మాల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వీఆర్ డూయింగ్. సో మీరు ఎప్పుడైనా పై చార్ట్ ప్రింట్ చేయాలి అంటే కోఆర్డ్ అండర్ స్కోర్ పోలార్ అన్న ప్రాపర్టీ వాడి తీటా ఈక్వల్స్ వై అని పెడితే సరిపోతుంది, మీకు ఒక పై చార్ట్ ప్రింట్ అవుతుంది. సో మీరు బార్ చార్ట్ ప్రింట్ చేయాలి అంటే నేను ఈ కోఆర్డ్ అండర్ స్కోర్ పోలార్ అన్న వాల్యూని నేను ఇక్కడ రాయను. మీరు ఇక్కడ చూస్తే బార్ చార్ట్ లో ఈ కోఆర్డ్ అండర్ స్కోర్ పోలార్ ఈ 31 లైన్లో ఏదైతే లైన్ ఆఫ్ కోడ్ ఉందో అది బార్ చార్ట్ లో మీరు రాయక్కర్లేదు. సేమ్ మిగతా కోడ్ మొత్తం సేమ్ ఉంటుంది. విడ్త్ ఈక్వల్స్ 1, స్టాట్ ఈక్వల్స్ ఐడెంటిటీ. ఇక్కడ విడ్త్ ఈక్వల్స్ 1 పెట్టలేదు, బట్ స్టాట్ ఈక్వల్స్ ఐడెంటిటీ పెట్టేశారు. అండ్ జియోమ్ టెక్స్ట్ మీరు యాడ్ చేసుకుంటే చేసుకోగలరు, లేకపోతే లేదు. ఇందాక మనం ఆ కోడ్లో ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ రావడానికి, అంటే ఏ వాల్యూ 40, బి వాల్యూ 20 అది తేయడానికి మనం ఆ జియోమ్ అండర్ స్కోర్ టెక్స్ట్ వాడాం. బట్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే పైన కమెంటెడ్ కోడ్లో జియోమ్ అండర్ స్కోర్ బార్ ఒక్కటే ఉంది, కానీ విడ్త్ ఈక్వల్స్ 1, స్టాట్ ఈక్వల్స్ ఐడెంటిటీ. నేను ఇక్కడ కోఆర్డ్ పోలార్ అన్న వాల్యూ ఏం పెట్టలేదు మన బార్ గ్రాఫ్కి. ఓకేనా? సో బార్ గ్రాఫ్కి పై గ్రాఫ్కి ఒకే డిఫరెన్సియేషన్ ఉంది. ఈ కోఆర్డ్ అండర్ స్కోర్ పోలార్ తీటా ఈక్వల్స్ వై అంటే ఇది మీరు యాడ్ చేస్తే అది పై చార్ట్ అవుతుంది, ఇది యాడ్ చేయకపోతే అదో బార్ చార్ట్ అవుతుంది. బార్ గ్రాఫ్కి పై చార్ట్కి మీకు డిఫరెన్స్ తెలుసా? దిస్ ఇస్ అ పై చార్ట్, దిస్ ఇస్ అ బార్ చార్ట్. ఓకే, సో విల్ గో టు స్కాటర్ ప్లాట్. స్కాటర్ ప్లాట్ అంటే జియోమ్ అండర్ స్కోర్ పాయింట్. ఈ పాయింట్ జియోమ్ అండర్ స్కోర్ పాయింట్ వాడి మీరు దీంట్లో ఏమీ పారామీటర్ పాస్ చేయక్కర్లేదు. సో ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షన్స్ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పై చార్ట్కి అయితే కోఆర్డ్ అండర్ స్కోర్ పోలార్ తీటా ఈక్వల్స్ వై వాడాలి. బార్ చార్ట్కి జియోమ్ అండర్ స్కోర్ బార్ వాడితే సరిపోతుంది, ఇంకేం వాడక్కర్లేదు. స్కాటర్ ప్లాట్కి మీరు జియోమ్ అండర్ స్కోర్ పాయింట్ అని వాడాలి స్కాటర్ ప్లాట్కి. హిస్టోగ్రామ్కి జియోమ్ అండర్ స్కోర్ హిస్టోగ్రామ్ అని వాడాలి. ఓకే, ఈ 4 వాల్యూస్ మీకు మన నోట్స్లో ఉన్నాయి, ఒకసారి సరిగ్గా చూసుకోండి. ఈ 4 గ్రాఫ్స్ని డిఫరెన్షియేట్ అంటే ఒక్కొక్క దానికి డిఫర్ అయ్యేది ఒకే లైన్తో. పై చార్ట్ వాడితే కోఆర్డ్ అండర్ స్కోర్ పోలార్ వాడాలి. బార్ చార్ట్ వాడితే జియోమ్ అండర్ స్కోర్ బార్ వాడితే సరిపోతుంది. స్కాటర్ ప్లాట్ వాడితే జియోమ్ అండర్ స్కోర్ పాయింట్ వాడాలి. హిస్టోగ్రామ్ వాడితే జియోమ్ అండర్ స్కోర్ హిస్టోగ్రామ్ వాడాలి. ఈ ఒక్క లైన్ ఆఫ్ కోడే ఏ టైప్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ రావాలా అని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? దిస్ హౌ యూ విల్ డిఫరెన్షియేట్, దిస్ హౌ యూ విల్ ప్రింట్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్ ఇన్ ఆర్ లాంగ్వేజ్. ఒక్క లైన్ ఆఫ్ కోడ్తో మొత్తం మారిపోతుంది. సో మీరు ఆ ఒక్క లైన్ ఆఫ్ కోడ్ సరిగ్గా చూసుకోండి. వాట్ ఎగ్జాక్ట్ ఫంక్షనాలిటీ యూ హ్యావ్ టు యూస్.
మీ దీని గురించి ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ విల్ పేస్ట్ దిస్ కోడ్ ఇన్ ద లాంగ్వేజ్ కదా. I'll paste this in the Google Docs. మీరు ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ మీరు ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ మీరు కాపీ పేస్ట్ చేస్తే మీకు సరిపోతుంది. ఓకేనా? ఓకే. ఈ పర్టికులర్ డ్రైవ్ లింక్ మీ దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంది. ఈ పర్టికులర్ డ్రైవ్ లింక్ ప్రతి నోట్స్ ఎక్కడ పెడతానో అక్కడే పెట్టాను. మీకు ఫర్ ప్రింటింగ్ చార్ట్స్ అని ఒక డాక్ ఉంటుంది, దాంట్లో మొత్తం కోడ్ ఉంది. ఓకేనా? ప్రతి ఒక్క చార్ట్కి ఒకే లైన్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంటుంది. ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ ఒక్కటే మారుతుంది. నేను అది మీకు ఆల్రెడీ రిపీట్ చేశాను. అది ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి. ఆ ఒక్క లైన్ మీరు మార్చకపోతే మీకు బార్ గ్రాఫ్, పై గ్రాఫ్, హిస్టోగ్రామ్, ఇంకా స్కాటర్ ప్లాట్, అన్నిటికీ డిఫరెన్స్ ఒకే లైన్ ఆఫ్ కోడ్. ఆ ఒక్క లైన్ ఆఫ్ కోడ్ మీరు సరిగ్గా చూసుకుంటే గ్రాఫ్స్ మొత్తం అయిపోతుంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఫంక్షనాలిటీ. సెకండ్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇంప్లిమెంట్ ఆర్ స్క్రిప్ట్ టు పర్ఫార్మ్ మీన్, మీడియన్, మోడ్, రేంజ్, సమ్మరీ, వేరియన్స్, స్టాండర్డ్ అండ్ వేరియన్స్ అండ్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్. ఇక్కడ మీరు చూస్తే మీన్, మీడియన్, మోడ్, రేంజ్ అండ్ సమ్మరీ మనం ఆల్రెడీ మన డేటా సెట్స్ చూసినప్పుడు చూసాము. సో నేను ఇంకోసారి ఆ కోడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇవన్నీ వన్ లైన్, జస్ట్ ఫంక్షన్స్ వాడుకుంటే సరిపోతుంది. మీకు మీన్ కావాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీన్ అంటే నథింగ్ బట్ యావరేజ్. ఓకే, ఈ 2 + 4 + 6 + 8 + 10 బై నెంబర్ ఆఫ్ నంబర్స్ 1 2 3 4 5 అదే యావరేజ్ కదా. సో మీన్ కూడా అదే వాల్యూ ఇస్తుంది మీకు. మీన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యావరేజ్. దెన్ మీకు మీడియన్ వాల్యూ మీకు కావాలి అంటే లెట్స్ చెక్ వాట్ అ మీడియన్ ఇస్. మీడియన్ ఇన్ మ్యాథ్. సో ఇక్కడ వాడు ఏమంటున్నాడంటే ద మీడియన్ ఇస్ ద మిడిల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్ అ సెట్ ఆఫ్ డేటా. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే 1 2 3 4 5 6 7 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా. మిడిల్ వాల్యూ ఏది అంటే వాడు ఫోర్త్ వాల్యూ మిడిల్ వాల్యూ అంటున్నాడు. బికాస్ ఆడ్ నెంబర్స్ ఉండేటప్పుడు మీకు 2 మిడిల్ వాల్యూస్ వస్తాయి కదా. థర్డ్ నెంబర్ మిడిల్ వాల్యూ, ఫోర్త్ నెంబర్ మిడిల్ వాల్యూ. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, చాలా ఫార్ములాస్ ఉంటాయి, బట్ కొన్ని ఫార్ములాస్ ఏం చేస్తారు, 3 + 4 అంటే థర్డ్ మీకు మిడిల్ నెంబర్స్ ఏవైతే రెండు ఉన్నాయో ఇక్కడ మనకి ఏంటి 1 2 3 4 థర్డ్ నెంబర్ అండ్ ఫోర్త్ నెంబర్ ఆర్ యువర్ మిడిల్ నెంబర్స్ కదా. 3 + 4/2 చేస్తారు. థర్డ్ ఇండెక్స్ ప్లస్ ఫోర్త్ ఇండెక్స్ 3 + 4 7/2 విచ్ ఇస్ 3.5. వాళ్ళు సీల్ వాల్యూ అయినా తీసుకోవచ్చు, ఫ్లోర్ వాల్యూ అయినా తీసుకోవచ్చు. అంటే ఈ వాల్యూ అయినా తీసుకోవచ్చు, ఈ వాల్యూ అయినా తీసుకోవచ్చు. 1 2 3 1 2 3. సో ఆడ్ 7 నెంబర్స్ ఉంటే మీకు ఎగ్జాక్ట్లీ మిడిల్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. బట్ లెట్స్ టేక్ ఫర్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్. ఈవెన్ నెంబర్లో మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సారీ నేను ఆపోజిట్ చెప్తున్నట్టున్నాను. ఫర్ ఆడ్ నెంబర్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 1 2 3 4 5 6 7, ఇక్కడ మీకు 1 2 3 ఈ 3 వాల్యూస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వస్తాయి, ఈ 3 వాల్యూస్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వస్తాయి. ఫోర్త్ వాల్యూ మీ సెంటర్ వాల్యూ కదా. సో ఆడ్ నెంబర్స్లో ఈజీగా సెంటర్ వాల్యూ తెలిసిపోతుంది మీకు. ఏంటి 3 నెంబర్స్ ఇట్ సైడ్ ఉన్నాయి, 3 నెంబర్స్ ఇట్ సైడ్ ఉన్నాయి. దిస్ మిడిల్ వాల్యూస్ యువర్ సెంటర్ వాల్యూ. బట్ వేరాస్ మీరు సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఒక ఈవెన్ నెంబర్స్ చేయాలి అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద మిడిల్ వాల్యూ ఫర్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్స్ 1 2 3 4 5 6 6 అంటే ఈవెన్ నెంబర్ కదా. ఇప్పుడు మీరు ఈవెన్ వాల్యూస్ ఎలా చెప్తారు, ఇక్కడ 3 వాల్యూస్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 3 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మిడిల్ వాల్యూ అంటే ఏది చెప్తారు, ఏది చెప్పలేరు కదా. సో నార్మల్గా ఫార్ములా ఎలా ఉంటుందంటే 3 + 4 అంటే థర్డ్ వాల్యూ ప్లస్ ఫోర్త్ వాల్యూ బై 2. ఇక్కడ 3 + 4/2 అంటే 3.5. సో యూ కెన్ ఐదర్ చూస్ 3 ఆర్ 4. కొన్ని లాజిక్స్లో 3 చూస్ చేసుకుంటారు, కొన్ని లాజిక్స్లో 4 చూస్ చేసుకుంటారు. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద మీడియన్ అంటే. మీడియన్ అంటే టు ఫైండ్ అవుట్ ద మిడిల్ వాల్యూ ఆఫ్ అ పర్టికులర్ రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్.
సో మీడియన్ కనుక్కోవాలంటే ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. యూ యూజ్ ద ఫంక్షన్ మీడియన్ ఆఫ్. ఈ మీడియన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ వాడితే మీడియన్ ఆఫ్ డేటా, ఇక్కడ డేటా ఏంటి 2 4 6 8 10. సో మీడియన్ ఆఫ్ డేటా అంటే మీకు దీని అన్నిట్లో మిడిల్ వాల్యూ వస్తుంది. సో 2 4 6 8 10 లో మిడిల్ వాల్యూ ఏమొస్తుంది? 8 10 రైట్ వాల్యూస్, 2 4 లెఫ్ట్ వాల్యూస్. సో 6 వాల్యూ 6 మీ మీడియన్ వాల్యూ, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద మిడిల్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ డేటా కాబట్టి. సో నెక్స్ట్ మీరు వెళ్తే మోడ్. మోడ్ అంటే మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ అక్కరింగ్ నెంబర్. మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ అక్కరింగ్ నెంబర్ అంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు 1 2 2 3 3 3 4 ఉంది. ఇక్కడ మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ అక్కరింగ్ నెంబర్ ఏది అంటే 3 అని చెప్తాం, ఎందుకంటే ఇక్కడ 3 వాల్యూ మీకు మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ అక్కరింగ్, అంటే ఎక్కువ సార్లు అక్కర్ అయ్యే వాల్యూ 3 వాల్యూ కదా, ఎందుకంటే 3 టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది, 2 టైమ్స్, 1 ఏమో 1 టైం, 4 ఏమో 1 టైం. సో మోడ్ అడిగితే 3 నెంబర్ 3 ఇస్తారు, అంటే 3 ఈస్ అక్కరింగ్ మోస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్స్ కాబట్టి ఇక్కడ మోడ్ వాల్యూ 3 అని ఇస్తారు. సో లెట్స్ గో అండ్ చెక్ వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా. సో ఇక్కడ మోడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే కొంచెం కష్టం, ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ మనం యూనిక్ నెంబర్స్ ఏవేవో కనుక్కుంటాం. ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం యూనిక్ నెంబర్స్ ఏంటి? 1 2 3 4. ఈ మొత్తం రేంజ్ ఆఫ్ డేటాలో ఇంకేం నెంబర్స్ లేవు కదా 1 2 3 4 కాకుండా. సో మనం ఫస్ట్ స్టెప్ యూనిక్ వాల్యూస్ ఏంటో కనుక్కుంటాం. యూనిక్ వాల్యూస్ 1 2 3 and 4. సో దీని తర్వాత ఈ లైన్లో ఏం చేస్తున్నాము అంటే విచ్ డాట్ మ్యాక్స్ ఆఫ్ టాబ్లెట్ ఆఫ్ మ్యాచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా యూఎక్స్. దీంట్లో ఏం చేస్తున్నామంటే చాలా ఫంక్షనాలిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి లెట్స్ స్ప్లిట్ ఇట్ ఫంక్షన్ బై ఫంక్షన్. సో సేమ్ మళ్ళీ 1 2 2 3 3 3 4. సో సేమ్ రేంజ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ తీసుకుందాం. మీకు ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్ యూనిక్ ఆఫ్ ఎక్స్ కదా, యూనిక్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే రిటర్న్ సి ఆఫ్ 1 2 3 4. ఈ 1 2 3 4 ఎందుకు రిటర్న్ చేస్తుంది? ఇక్కడ యూనిక్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటేంటి? 1 1 2 1 3 1 4 1. యూనిక్ అంటే ఏ నెంబర్ ఎన్ని టైప్ ఆఫ్ నెంబర్స్ దీంట్లో ఉన్నాయి అని. ఎన్ని టైప్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి? 4 నెంబర్స్, 1 2 3 4. ఓకే, సో యూనిక్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఈ ఎక్స్ రేంజ్ ఆఫ్ డేటాకి 1 2 3 4 రిటర్న్ అవుతుంది. దాని తర్వాత మ్యాచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా యూనిక్ ఆఫ్ ఎక్స్. దీంట్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఈ 1 2 2 3 3 3 4 ఉంది కదా, వీఆర్ ట్రైంగ్ టు మ్యాప్ ఈచ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్ టు ఇట్స్ యూనిక్ వాల్యూ. అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ 1 ఉంది కదా, 1 ఎన్నిసార్లు ప్రింట్ అవుతోంది, 2 ఎన్నిసార్లు ప్రింట్ అవుతోంది, 3 ఎన్నిసార్లు ప్రింట్ అవుతోంది, 4 ఎన్నిసార్లు ప్రింట్ అవుతోంది అన్నది ఈ టాబ్లెట్ ఆఫ్ మ్యాచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా యూనిక్ ఆఫ్ ఎక్స్ చేస్తుంది. అంటే ఈ 1 వాల్యూ ఈ పర్టికులర్ రేంజ్ ఆఫ్ డేటాలో ఎన్నిసార్లు వస్తుంది? 1 టైం కదా, సో 1కి 1 అని ప్రింట్ చేస్తాం. 2 ఎన్నిసార్లు వస్తుంది? 2 టైమ్స్ కదా. సో ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ టాబ్లెట్ ఆఫ్ మ్యాచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా యూనిక్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే 1 టైం వస్తుంది, 2 టైమ్స్ వస్తుంది, 3 టైమ్స్ వస్తుంది, మళ్ళీ 4 1 టైమే వస్తుంది ఈ పర్టికులర్ డేటాలో. సో ఈ వాల్యూస్ ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో విచ్ డాట్ మ్యాక్స్ అంటే ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షన్కి మళ్ళీ మనం విచ్ డాట్ మ్యాక్స్ అని యాడ్ చేస్తున్నాం. ఎక్కడ? ఇప్పుడు వరకు మనం చెప్పింది టాబ్లెట్ ఆఫ్ మ్యాచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా మ్యాచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా యూఎక్స్. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రతి నెంబర్ ఆ పర్టికులర్ రేంజ్ ఆఫ్ డేటాలో ఎన్నిసార్లు అక్కర్ అవుతోంది. సో 1 వన్స్, 2 టైమ్స్, 3 టైమ్స్ అవుతుంది, 4 వన్స్ అవుతుంది. బట్ దీంట్లో విచ్ డాట్ మ్యాక్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం. విచ్ డాట్ మ్యాక్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ రిటర్న్స్ 3, అంటే ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ కౌంట్. ఇప్పుడు దీంట్లో ఈ పర్టికులర్ టాబ్లెట్ ఆఫ్ మ్యాచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా యూనిక్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈ 1 ఎన్నిసార్లు వస్తుందో ప్రింట్ చేస్తుంది. 1 టైం, 2 టైమ్స్, 3 టైమ్స్, 4 టైమ్స్. ఈ విచ్ డాట్ మ్యాక్స్ ఏం చేస్తుందంటే ఇప్పుడు హైయెస్ట్ కౌంట్ దేనికి ఉంది? హైయెస్ట్ కౌంట్ దేనికి ఉంటుంది? 3 కదా, 3 టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఈ 3 టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ విచ్ డాట్ మ్యాక్స్
మ్యాక్స్ అంటే ఏంటి, మాక్సిమం ఏ కౌంట్ ఉందో అది నాకు చెప్పు అని చెప్తుంది, విచ్ డాట్ మ్యాక్స్. సో ఈ వీటన్నిటిలో సి ఆఫ్ 1 2 3 4లో లాస్ట్కి మనకి వచ్చేది ఈ వాల్యూ సి ఆఫ్ 1 2 3 1. సి ఆఫ్ 1 2 3 1 ఇస్ నథింగ్ బట్ 1 వాల్యూ 1 టైం ప్రింట్ అవుతోంది, 2 వాల్యూస్ 2 రెండు సార్లు ఉన్నాయి కదా, సో దాని వాల్యూ 2 ఇచ్చారు. 3 టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది కదా, దాని వాల్యూ 3 ఇచ్చారు. 4 1 టైమే ప్రింట్ అవుతుంది కాబట్టి దాని వాల్యూ 1 ఇచ్చారు. సో ఈ టాబ్లెట్ ఆఫ్ మ్యాచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా యూనిక్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్రతి ఒక్క వాల్యూ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అవుతోంది అని చెప్తుంది. ఈ విచ్ డాట్ మ్యాక్స్ వాల్యూ ఈ పర్టికులర్ అవుట్పుట్ నుంచి హైయెస్ట్ అవుట్పుట్ మనకి ఇస్తుంది. హైయెస్ట్ అవుట్పుట్ దేనికి ఉంది, 3కి ఉంది. 3 ఎన్నిసార్లు వస్తుంది, 3 టైమ్స్ వస్తుంది. సో అది ఆ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు మన మోడ్ అంటే ఏంటి, మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ అకరింగ్ నెంబర్. దీంట్లో మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ అకరింగ్ నెంబర్ ఏంటి, 3 కదా, ఎందుకంటే అదే హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అక్కర్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ ఫైండ్ అవుట్ మోడ్ ఆఫ్ ఎక్స్. మోడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ అ బిట్ కాంప్లెక్స్. దీంట్లో 2 లైన్స్ చాలా ఫంక్షన్స్ వాడుతున్నారు. సో మీరు మోడ్ నేర్చుకున్నప్పుడు కొంచెం టైం అండ్ ఎనర్జీ పెట్టి నేర్చుకోండి. ఓకే, మళ్ళీ రేంజ్ సమ్మరీ సింపుల్. రేంజ్ అంటే రేంజ్ ఫంక్షన్ వాడుకుంటే చెప్పేస్తుంది. సమ్మరీ అంటే మనకి దాని చాలా వాల్యూస్ ఇస్తుంది. సమ్మరీ అంటే అవుట్పుట్లో చూపిస్తాను. ఓకే, ఓకే. సో దీంట్లో మనం వేరియస్ ఫంక్షన్స్ చేస్తున్నాం. ఏదైతే చేస్తున్నాం, మీన్ చేస్తున్నాం, మీడియన్ చేస్తున్నాం, దాని తర్వాత మోడ్కి ఈ మొత్తం కోడ్ రాసాం, దాని తర్వాత రేంజ్కి వాల్యూ ఇస్తున్నాం, సమ్మరీ ఫంక్షనాలిటీ చేస్తున్నాం, వేరియన్స్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ వార్ అంటే వేరియబుల్ కాదు, వేరియన్స్ అండ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ చేస్తున్నాం. సో వేరియన్స్ ఇంకా స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఏంటో ఒకటి మీకు చెప్తాను. బట్ మీరు ఒకసారి అవుట్పుట్ చూస్తే మీన్, మీడియన్, మోడ్, రేంజ్, సమ్మరీ ఇస్తుంది. సో సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఈ వాల్యూస్ అన్నీ యాడ్ చేసి దానికి యావరేజ్ కంప్యూట్ చేస్తే అది మీన్. మీడియన్ అంటే ఏంటి, సెంట్రల్ నెంబర్. ఇక్కడ సెంట్రల్లో ఏ నెంబర్ ఉంది, 4 2 2 తీసేసి ఇక్కడ 6 ఇవన్నీ లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తాయి, ఇవన్నీ రైట్ సైడ్ వస్తాయి. సో 6 వాల్యూ అనేది సెంట్రల్ నెంబర్ కదా, సో ఆ 6 వాల్యూ అనేది మీకు మీడియన్. మీడియన్ అంటే సెంట్రల్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో, అంటే మిడ్ వాల్యూ ఏంటో అది మీడియన్ అంటారు. 6 మోడ్ ఏంటంటే, మోడ్ అంటే మీకు మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ అక్కరింగ్ నెంబర్. మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ అక్కరింగ్ నెంబర్ ఏంటి, ఇక్కడ 6 హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది కదా, 3 టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది 6. సో మోడ్ విల్ బి 6. మోడ్ అంటే మోస్ట్ హైయెస్ట్ అక్కరింగ్ నెంబర్. అది హైయెస్ట్ అక్కరింగ్ నెంబర్ ఏంటి ఈ డేటాలో,
6 కాబట్టి 6 ప్రింట్ అవుతుంది. దెన్ రేంజ్ ఏంటి అంటే లోయెస్ట్ వాల్యూ ఎంత, హైయెస్ట్ వాల్యూ ఎంత. లోయెస్ట్ వాల్యూ 2, హైయెస్ట్ వాల్యూ 10 కదా. సో ఇక్కడ అదే ఇస్తుంది రేంజ్ 2 and 10 ఇస్తుంది. సమ్మరీ అంటే నేను మీకు లాస్ట్ టైం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇట్స్ అ వెరీ కాంప్లెక్స్ టాపిక్. సమ్మరీ ఎవరు అడగరు. సో మీరు జస్ట్ సమ్మరీ ప్రింట్ చేయాలి అంటే సమ్మరీ ఆఫ్ డేటా అంటే సరిపోతుంది. దానికి మీకు అవుట్పుట్ సమ్మరీ అంటే మిన్, ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్, మీడియన్, మీన్, థర్డ్ క్వాడ్రంట్, మ్యాక్స్ ఇవన్నీ ఇస్తాయి. ఇది నేను మీకు ఆల్రెడీ ఎంటీ కార్స్ డేటా సెట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు చేశాను. అండ్ దిస్ నాట్ దట్ ఇంపార్టెంట్, సో వీ కెన్ స్కిప్ దిస్. ఇప్పుడు మీకు 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి, వేరియన్స్ అండ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. వేరియన్స్ అండ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఏంటో విల్ లుక్ అట్ ఇట్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఈ 2 కాన్సెప్ట్స్ చెప్పుకొని విల్ క్లోజ్ ద క్లాస్ టుడే. సో ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, అందుకనే ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు పాపులేట్ ఎ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. సో వేరియన్స్ అంటే ఏంటి అంటే లెట్స్ సే మీకు ఒక 4 ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. ఆ 4 ఫ్రెండ్స్ దగ్గర క్యాండీస్ ఉన్నాయి ఆర్ చాక్లెట్స్ ఉన్నాయి. నీ దగ్గర 5 క్యాండీస్ ఉన్నాయి, మీ ఇంకో ఫ్రెండ్ దగ్గర 7 క్యాండీస్. అలాగా ఫ్రెండ్ 1 దగ్గర 7 క్యాండీస్, ఫ్రెండ్ 2 దగ్గర 4 క్యాండీస్, ఫ్రెండ్ 3 దగ్గర 6 క్యాండీస్, ఫ్రెండ్ 4 దగ్గర 5 క్యాండీస్. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే వేరియన్స్ లో యావరేజ్ కంప్యూట్ చేయడం. యావరేజ్ ఎలా కంప్యూట్ చేస్తాం? అన్ని క్యాండీస్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్. ఎన్ని ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు? 1 2 3 4 5. సో 5 ఫ్రెండ్స్ అండ్ వాల్యూ ఎంత? 5 + 7 12, 12 + 4 16, 16 + 6 22, 22 + 5 27. సో 27 by 5 ఎంత? 5.4 క్యాండీస్. దిస్ ఇస్ ద యావరేజ్. సో వేరియన్స్ లో ఫస్ట్ స్టెప్ యావరేజ్ కంప్యూట్ చేయడం. సో ఇప్పుడు మనం యావరేజ్ కంప్యూట్ చేసేసాం. దాని తర్వాత ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఈచ్ ఫ్రెండ్స్ క్యాండీ అండ్ ద యావరేజ్. సో ఇప్పుడు ఫ్రెండ్ 1 మీ దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయి? 5 క్యాండీస్ ఉన్నాయి. మన యావరేజ్ ఎంత? 5.4. సో ఈ యావరేజ్ నుంచి ఈ యావరేజ్ 5.4 క్యాండీస్ నుంచి మన క్యాండీస్ డిడక్ట్ చేయండి. సో 5 - 5.4 ఎంత? 0.16. 5 - 5.4 స్క్వేర్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ప్రతిదానికి. వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే స్టెప్ 1 లో యావరేజ్ కంప్యూట్ చేయండి. యావరేజ్ మనకి 5.4 క్యాండీస్ వచ్చాయి. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్లో ప్రతి ఒక్కళ్ళ దగ్గర ఎంత వాల్యూ ఉంది అది మన యావరేజ్ వాల్యూ నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. సబ్ట్రాక్ట్ చేసి మొత్తం వాల్యూని స్క్వేర్ చేయండి. సో మన దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయి? 5 క్యాండీస్ ఉన్నాయి. యావరేజ్ ఎంత? 5.4. సో 5 - 5.4 స్క్వేర్ చేయండి. 5 - 5.4 ఎంత? 0.4. -0.4, బట్ స్క్వేర్ చేసినప్పుడు పాజిటివ్ అయిపోతుంది కదా. సో 0.16. సో ప్రతి ఒక్క వాల్యూ 0.16, 2.56, 1.96. ఈ 2.56 కూడా చూద్దాం. ఫ్రెండ్ 1 దగ్గర 7 క్యాండీస్ ఉన్నాయి. 7 - 5.4. 5.4 ఏంటి? మన యావరేజ్. సో 7 - 5.4 ఎంత? 7 - 5.4 స్క్వేర్ ఎంత? 2.56. సో ఈ వాల్యూస్ అన్ని నెక్స్ట్ స్టెప్లో యాడ్ చేసేయమంటున్నాడు. సో 0.16 + 2.56 + 1.96 + 0.36 + 0.16. ఈ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 5.2 వస్తుంది. సో దాని తర్వాత ఇంకో స్టెప్ ఉంది, డివైడ్ బై ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ విచ్ యూ హ్యావ్. సో మన దగ్గర ఎంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు? 1 2 3 4 5. ఈ 5.2 అన్న వాల్యూ బై 5 చేయమంటున్నాడు. మీకు ఎంత వస్తుంది? 1.04. ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1.04. సో ఫస్ట్ స్టెప్ యావరేజ్ తీయండి. సెకండ్ స్టెప్ ప్రతి ఒక్క నెంబర్ నుంచి మన యావరేజ్ డిడక్ట్ చేసి స్క్వేర్ చేయండి. స్క్వేర్ చేసాక ఏ వాల్యూస్ అయితే వస్తాయో ఆ వాల్యూస్ అన్ని యాడ్ చేయండి ఈ స్టెప్లో.
సో ఫస్ట్ స్టెప్లో యావరేజ్ చేసాం. యావరేజ్ మనకి 5.4 వచ్చింది మన అన్ని చాక్లెట్స్ కలిపితే. సెకండ్ స్టెప్లో ప్రతి ఒక్క వాల్యూ అంటే ఫ్రెండ్ 5 - 5.4, 7 - 5.4, 4 - 5.4 చేసాక దాన్ని స్క్వేర్ చేయండి. స్క్వేర్ చేసాక వీటన్ని అవుట్పుట్స్ అంటే 0.16, 2.56 ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటూ పోండి. ఇవన్నీ యాడ్ చేసాక మీకు వచ్చే వాల్యూని మళ్ళీ బై నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ చేయండి. అంటే ఆ వాల్యూ బై యావరేజ్ చేయండి. ఆ వాల్యూ ఏమొస్తే అది మీ వేరియన్స్. అలాగే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కూడా ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. ఆ ఫార్ములా మీరు చూస్తే మీకు ఈజీగా తెలిసిపోతుంది. వేరియన్స్ అండ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆర్ కోరిలేటెడ్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వేరియన్స్ ఇస్. సో వేరియన్స్ అన్న టాపిక్ మీకు మీ మెషిన్ లెర్నింగ్ డేటా సైన్స్లో చాలా ఉపయోగపడుతుంది. సో ఆ టైంలో ఇవన్నీ మీరు చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడైతే మీరు జస్ట్ వేరియన్స్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే చాలు. వేరియన్స్కి ఏదైతే ఫార్ములా ఉందో దానికి మనకి డైరెక్ట్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంది. మీరు వేరియన్స్ చేయాలంటే విఏఆర్ ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వక్కర్లేదు. జస్ట్ మీకు వేరియన్స్ అంటే ఏంటో అర్థం చెప్పడానికి మొత్తం కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. బట్ కోడ్లో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. మీరు విఏఆర్ ఆఫ్ డేటా, ఈ డేటా ఏంటి, ఈ 2, 4, 4, 6, 6, 8, 10 దీనికి మీకు వేరియన్స్ కావాలి అంటే విఏఆర్ అని వాడితే వచ్చేస్తుంది. బట్ దాని లోపల ఇంటర్నల్ అండర్స్టాండింగ్ అర్థం అవ్వాలని నేను మీకు కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. So that's it for today's class. Then code kuda meeku I'll put it in the chat window. For printing charts lone kinda nenu meeku variance code kuda istunanu. So this is the code that we need to these are the two functions that we have completed today. Deen paina emna doubts unte you can ask me, else we can close the discussion. I'll wait for 2 more minutes. If anyone has any doubts, we can wait. Else we can close the session. So 2:14 PM వరకు ఆగుతాను. If you have any doubts, please post it in the chat window. Else we can close the session. Okay, I see that there are no doubts. So I'm closing the session. Thank you.